Welcome everyone, I am the Restior, and this is Library of Runa, made by Project Moon, which is the same people that did Lobotomy Corporation. Been doing a lot of volume checks with this. A lot of the sound settings don't seem to be actually that responsive, so I'm kind of been adjusting based off just using the Windows volume, but that unfortunately doesn't give me very much flexibility as far as the individual components, audio components, such as, sound effects, music, and voice. Like, I actually set some of those to 0, and it didn't seem to actually change anything. So, I kind of I kind of went by lower volume in hopes that it doesn't blow out everyone's ears. The verbal dialogue is actually a lot louder than the music, so I apologize if you end up missing out on some of the music. I don't really know too much about this. I'm going at it blind for the most part. I watched some videos recently just to kind of see what the game is about. It's been on my radar, at least it's been on my wish list for a while, but obviously because of early access, I kind of stayed away from it. Supposedly, it's going to be full release in May. So here's hoping, and from what I've read, it has enough stuff to keep me busy at least until then. So we'll dive into this. Supposedly, the management component of this game is not. It's not as much of a management sim compared to the other one, and it's a little bit more like a card drawing RPG type. It looks like, which I don't mind. All right. So yeah, these settings here, besides the master volume, which even that's a little flaky, it's pretty unresponsive. So like I said, I tested some of this out where I literally lowered it to the lowest volume and it didn't actually fix anything. It might be that it doesn't update during a cutscene, but if so, that's still not good. That's all right. We'll make do here. So we're gonna start a new game. Like I said, I'm going at this mostly blind. Scene 1, Canard. I go out to the street, my hands in my pockets. 아직 이곳을 나갈 수는 없어. So this is all in Japanese speech, but the text is in English, so I will just let that play out. So I won't be reading as much. 끝까지 나는 자유롭지 못하네. 분수에 맞지 않는 꿈을 품어서는 안 된다는 거야. 젠장 불안 눈물. 이딴 방식으로 일을 처리할 줄이야. 뭐가 어떻게 된 거야? 이 연기들은 뭐고? 믿을 수밖에. 한 번만 말할게. 난 복잡하게 돌려서 말하는 것을 정말 싫어해. 그러니까 괜히 말 늘리지 말고 묻는 말에만 대답해. 물론 질문도 하지 마. 넌 어디서 그리고 어떤 목적을 가진 채 이곳에 어떻게 들어왔지? 뭐야? 넌 누군데? She said not to ask questions. 아, 속이 메스껍고 울렁거리는데. 내 다리. 난 경고했고 넌 어겼어. 다시 한번 물어볼게. 넌 어디서 그리고 어떤 목적으로 이곳에 그리고 어떻게 들어왔지? 그냥 길을 걷다가 정신을 차려보니 여기였어. 어떻게 들어왔는지 몰라. 진짜 오른쪽 다리에서 피가 줄줄 나오잖아. 이런 영문도 모르는 곳에 올 생각은 전혀 없었다고. 난 오후 1시쯤에 대충 일어나서 무작정 13구 골목 어딘가를 걷고 있었고, 이왕 나온 김에 목적지도 있으면 좋겠다 싶어서 이번 주 스페셜 샌드위치를 판다는 헤맨팡팡이란 곳에도 들리려고 했어. Pretty good explanation while you're got a stump for a leg. 아무튼 당장에 빠져나갈 돈은 많지 일거리는 없지. 1인 사무소라 해도 나 혼자서 어떻게든 먹고 살... Broke the other rule. Gotta keep it simple. 너무 길게 말했어. 다음엔 나머지 왼쪽 팔과 왼쪽 다리야.
목적도 없고 이곳으로 오게 된 방법도 모른다라. 넌 누구지? 그냥 평범한 밑바닥 해결사야. 대체 뭐야 여긴? 넌 누구고? 한 개만 자르다가 갑자기 두 개를 가져가 버리는 건 반칙이잖아. Well, we're out of limbs, and you better not ask another question. 질문은 내가 해. 이름은? 롤랑. 좋아. 이곳은 도서관이야. 그리고 아직 손님을 받기 전이지. 그런데 네가 갑자기 튀어나왔어. And yeah, it's distorted for me too as far as the text is concerned. You know, losing limbs tend to mess with your vision. I believe Roland is the main character, so in this one it's not entirely ambiguous who you are. 이곳에 초대받지 않은 손님은 절대 들어올 수 없도록 설계하느라 많은 수고가 들었는데 말이야. 젠장, 내 팔다리가 장사 미천이었는데 새로 구할 돈도 담보도 이제 없단 말이야. Make it sound like replacing limbs is a normal occurrence. 기절했군. 일어나. Oh, she changed outfits. 내 다리, 내 팔. 뭐야, 멀쩡하게 붙어있잖아. His clothes are not even messy. 이걸로 다시 팔을 휘두르고 걸을 수 있을 거야. 전에 몸보다 더 쓰기 편하도록 몇 가지 재구성을 해두었어. 네가 무단 침입을 하기는 했지만 내가 일방적으로 앗아갔으니 그에 대한 사과의 표시야. Oh, that's nice of her. 난 인내심이 많고 자상하거든. And modest. 인내심이 많기는 개뿔. 이걸 고맙다고 해야 하는 거야? No asking questions. 그리고 그 경고가 아직까지 유효하진 않지? 그래. 네가 기절해 있는 동안 나도 몇 가지 생각을 해봤거든. 결론은 이거야. 너는 이곳에서 나를 도와줘야겠어. 뭐? 요즘 조직에서는 이런 식으로도 납치를 하는 건가? 아니면 이곳은 날개 중 한 곳이야? 특이점 연구 실험 대상자들을 여기저기서 납치한다고 하는데. So yeah, the setting is still the same. It's the same world as Lobotomy Corporation. So terms like wings and singularities and all that stuff is very much valid. 내가 아는 사람도 그런 실험의 피해로 차원을 넘나들게 됐다고. 결국 내 팔자가 그렇지. 여기는 도서관이야. 어떤 조직이라는 것을 말하는지는 모르겠지만 적어도 날개는 아니야. 관심 없어. 뭐가 됐던 거네. 결국 난 여기에 갇혀서 뭔가를 착취당해야 하는 거지? 그래. 너를 살려두는 이유는 두 가지야. 첫 번째, 초대받지도 않았는데 이곳에 들어왔다는 것에 대한 분석이 필요해. 이유도 모른 채 너를 밖으로 내보내거나 살려두는 건 도서관에 있어서 크나큰 위험 요소야. 뭐, 이제는 너도 내 허가 없이는 나갈 수 없는 몸이지만. 두 번째, 난 이제부터 도시에 대한 책을 얻어가며 단 하나의 절대적인 책을 구할 거야. 이 과정을 도와주면 돼. 넌 도시에서 살고 있는 인간이니까 여러 가지 도움이 될 거라 기대하고 있어. 언젠가 이렇게 될 줄 알았어. 쥐도 새도 모르게 사람들은 사라지고 고깃덩이가 돼서야 발견되고 그러니까. 조심성도 없고 운도 없는 녀석들이라고 비웃었는데 막상 당해보니 이건 조심성이고 뭐고 전혀 상관도 없이 그냥 벌어지는 거였네. 목숨에 대해서는 걱정하지 마. 너는 이곳에서 내가 허락하지 않는 한 죽을 수 없어. 젠장, 미치광이 연구소 같은 부류였나?
산채로 옥수수랑 태엽 같은 걸 뱃속에 쑤셔넣고 입에서 팝콘을 쏟아내게 하는 뭐 팝콘 기계인가 같은 걸 만들려고 그런 거야? That's something. I haven't seen that yet. 완전 꽝 중에 꽝이구만. 그냥 깔끔하게 죽여주는 게 더 나을 텐데. 앞으로도 또 그런 개소리를 하면 그 말대로 팝콘 기계 인간이라는 것으로 만들어줄게. 난 말 같지도 않은 소리에 일일이 반응하는 개짓거리를 너무나도 오래 반복해왔거든. 죄송합니다. 정식으로 인사를 할게. Well, definitely recognize those eyes and that smile. 내 이름은 엔젤라. 이 도서관의 관장이자 사서야. 엔젤라. 좋은 이름이네. 그래서 내가 뭘 해야 하는데? Also, apparently she learned how to curse. 도서관에 초대된 손님을 응대해주면 돼. 내가 어떤 손님을 부를지 고심하면서 초대장을 작성해서 손님을 부를 거고, 넌 초대응에 도서관에 온 손님을 접대해주면 돼. 넌 실제로 도시에서 살아왔고 해결사일까지 해봤다고 했으니까 다양한 손님들을 나보다 더 능숙하게 접대해주겠지. I'm pretty sure fixer was a term in the previous game as well, but I don't remember exactly the entire thing about it. 뭐 그래봐야 퇴물이 된 구급 해결사지만 말이야. 접대라는 것은 뭐야? 바람잡이나 웨이터 같은 일이라도 하는 거야? 말 그대로 입장한 손님들을 상대해주면 돼. 물론 물리적인 의미에서. 도서관은 손님들에게 시련을 주고 그 과정에서는 책이 펼쳐지기 마련이지. 시련을 극복한 손님은 책을 얻을 자격이 있는 것이고, 응대하는 과정에서 네가 죽더라도 그건 잠시뿐. 도서관이 폐관하면 넌 다시 일어날 거야. 이곳에서는 내 허락 없이 잠들 수 없거든. Oh dear. 너 혹시 해결사에 대한 무슨 환상 같은 거 가지고 있는 거야? 그것도 구급 해결사한테? 난 그렇게 다재다능한 해결사가 아니야. 내가 할 바는 아니지. 매뉴얼은 준비해뒀으니까 방법은 적당히 찾아봐. So we're not allowed to leave, quit, die, or rest. Without her permission, of course. Alright, choosing guest. The reception begins by sending an invitation to your dear guest. Take the following steps, 1 through 5 across the following pages to send a red invitation that will advance the plot. Step 1. From the invitation menu, select the guest you like to invite by their logo or question mark if you have not received them yet. Step 2. From the enlarged menu, click on the icon of the episode you'd like to invite a guest from. Once you have selected an episode, the list of books required will be shown on the invitation. Click on the slots on the list. Okay. Step 4. Choose the needed books for the books of the day. Step 5. Press send invitation to prepare and finalize the invitation. Step 6. Click on the gold button to send out the invitation to your expected guest. The details of your guests will not be available when you invite them for the first time. After you've battled them once, you can view their combat-related information. So we literally beat the crap out of people that Angela invites, as they apparently encounter ordeals. Are we the ordeal? 읽어보니 대충 뭔진 알겠어. 그래서 이 초대장은 어떻게 보내주는 거야? 초대장을 펼쳐놓고 손님들에게 대접할 책을 등록하면 돼. Also, as far as the plot's concerned, I'm pretty sure it's assuming that if you played the previous game, you got the best ending. Because I think that's the only time I never saw the other ending, so I'm pretty sure this is it. 그러면 초대장은 자연스럽게 전달될 거야. 준비된 책이 필요한 손님들에게. 그렇게 얼렁뚱땅 진행된다고? 초대장은 도서관과 마찬가지로 많은 정성을 쏟아서 빚어낸 내 작품이야. 그래, 나침반 같은 것이라고 생각하면
이해가 빠르겠네. 방향을 알려주는 그 나침반? 맞아. 초대장은 내가 얻고자 하는 단 한 권의 책으로 인도해 줄 거야. 그리고 책에 따라 초대장이 붉게 변할 때가 있어. 붉은 초대장은 이야기가 흐를 수 있도록 하는 손님들을 알려줘. 붉은 초대장이 의도하는 것과 어긋나면 이곳에서 멈추게 되는 거지. Sorry, cat in way. There you go, kitty cat. 초대장을 받는다고 그 손님이 반드시 온다는 보장은 없잖아. 있어. 그렇게 되어 있거든. 그리고 손님들은 자신의 의지로 초대장을 받고 도서관으로 입장하는 것이지. 도시치고는 굉장히 점잖고 공정한 방식이네. 대부분은 타이에 의해서 동의도 없이 목숨을 잃기 마련이지. 아무튼 그래서 책들을 얻은 다음은 어떻게 되는 건데? 도서관은 창대한 가능성의 공간이야. 나조차 아직 도서관의 무한한 공간과 힘을 헤아릴 수 없어. 그렇기에 책들을 통해 도서관을 채워가며 완성해 갈 거야. 그리고 손에 넣을 거야. 나와 이 도서관을 완성시켜줄 단 하나의 완벽한 책을. 완벽한 책이라. 그 책도 분명 내가 아는 책과 다른 의미의 책이겠군. Open the curtains, lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clockwork orange. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be? Inside the mirror, do you see someone else in the body? Transform me one hand, two hand, three hand. Turn around, say like a doggy till I finish my feet. Cut it off, cut down your nose. All the sober loyalty is gonna get you killed. You make robot or convenient theories for the puppets on TV. There is comfort in the streets if you're gonna control me. At least make it interesting theatrically. When does it hit for me? Think I am done with everything. Now I'm ready to leave. Dragging out one line, two lines, three lines. Connect our hands when I no longer can live on knowledge alone. You gave me hopeful curiosity. You're still happy answers lie for my discovery. What's the color of the electric sheep you see? And if you love me, can you love your everything too for me? Okay. I think that was Millie that was singing the song, which someone actually made like a made a Lobotomy Corporation like animation based. Well, not really an animation, I guess, but sort of a music video thing taking one of her songs. So kind of neat that she, if it is her, it sounded similar to her and kind of similar cadence as well. Anyway. Choosing guests, reception. Okay, yeah, so it's all the steps we've already talked about before. So click on this, click on this, click on that, click on that, and then send invitation. 야, 꾸물거리지 말고 빨리 담아. 치바이 협회 놈들이 언제 올지 몰라. 나름대로 최선을 다해 담고 있는 거라고. Rats, huh? 이 자식 몸에 들어있는 게 요상하게 달라서 이쁘게 뜯어지지 않아.
Somewhere in the back streets, by the way. 일단 신체 개조 시술은 들어본 적도 없는데. 아무리 봐도 내장 상태가 이상해. 정말로 말이야. So Angela decided to invite rats that are apparently cannibalizing bodies right now. 젠장, 발소리가 가까워지고 있어. 깔끔하게 잘라낼 생각하지 말고 그냥 잡아 뜯어서 담기나 해. 이대로는 우리 모가지가 떨어질 테니까. 몸속에 왜 이런 게 들어있는 거지? 뭐든 간에 일단 담아. 시간이 정말 촉박해. 옳지 됐어. 튀어! 아슬아슬했어. 간도 크다 피트. 지바이 협회 담당 구역에서 내장 담기라니. 우리에게 남은 건 이런 일들뿐이야. 어떻게든 기어 올라가야 돼. 반드시. 내 꿈 알지? 언젠가 뒷골목의 손가락 중 하나가 되는 거. 너같이 꿈 있는 애들은 요새 드물 거다. 우선 쓸어 담은 내장을 팔아치우자고. 버림받은 개한테 줄 상납금부터 마련해야 하니까. 그래, 이번 돈이 버림받은 게 밑으로 들어갈 기회를 마련해 줄 거야. 자, 한번 수학 성과를 볼까? 야, 너희 장난해? 이거 제대로 담은 거 맞아? 그래서 말했잖아. 제대로 된 장기가 들어있지 않다고. 나 무슨 엔케팔린 같은 약에 절여진 내장이라 생각했지. 이건 이미 누가 여기저기 터뜨린 수준이잖아. 우린 분명 마취지로만 처리했어. 전혀 손 안 댔다고. 이건 말이 안 돼. 그러면 이미 여기저기 내장이 터진 상태로 거리를 돌아다녔다는 건데. 혹시 그거 아닐까? 요즘 들리는 소문에 의하면 산채로 사람을 꿰어서 인형으로 만들어버리는 놈이 있다고 들었는데. 그건 나도 주워들은 게 있어서 알아. 하지만 이 내장을 봐라. 전혀 다르잖아. 그 인형은 살이나 뼈를 꿰매서 만들어졌다고 들었어. 그런데 이 자식은 상처 한 없이 멀쩡했다고. 그러고 보니 목덜미에 동그란 주황색 문양 같은 게 있긴 했지. 문신인가 싶었는데 문신을 할 만한 놈은 아니었어. 회사에 다니는 새님이었으니까. 문양? 문신? 젠장. 설마 이상한 벌집을 건드린 건 아니겠지? 그거 말고도 이런 종이봉투도 몸 안에 들어있었어. 봉투가 몸속에 왜 있어? 갈수록 태산이군. 이리 줘. 도서관의 초대장. 뭐야 이건? 책? 도서관에서 책을 얻을 수 있다고? 무슨 뚱딴지 같은 소리래? 아, 결론은 꽝이네. 상납일은 내일이야. 정확히는 7시간 정도 남았어. 새로 내장 담기를 하기엔 빠듯한데. 이 초대장에 적힌 도서관이라는 곳으로 간다. 책이란 게 뭔지는 모르겠지만 선택지가 없어. 지푸라기라도 잡아야 해. Don't know what a book is, but they were able to read. 이거 그냥 자살 행위 아니야? 어떤 곳인지 알고 간다는 거야? 어차피 상나비를 못 맞춰서 버림받은 개한테 죽는 거나 치바이 협회 놈들한테 죽는 거나 똑같아. 닥치고 살고 싶으면 따라오기나 해. 지금 본 것은 초대장이 보여주는 과정의 파편이야. 방문할 손님들의 이야기를 엿볼 수 있지. 엿보기라니 취미 한번 고약하구만. 어떤 손님이 방문할지는 미리 알아두는 게 여러모로 편하잖아. 그리고 이건 내 뜻이 아니야. 초대장의 뜻이지.
저 초대장의 기능이 참 대단하네요. 엿보기도 하고 납치도 하고 범죄 특화도구네 아주. 이왕 이런 기능이 있는 거 번거롭게 손님 같은 거 안 받아도 되는 거 아니야? 그냥 훔쳐보다가 어디 함정만 설치된 방으로 강제 이동시켜서 죽여버리지 그래. 그래서는 안 돼. 손님의 의지로 직접 이곳에 온다는 결과가 정해졌을 때에만 엿볼 수 있는 거야. 그리고 초대장이 내 온전한 힘인 것도 아니야. 나도 빌리고 있는 것뿐이지. 그래. 도시에서 그렇게 일이 쉽게 풀릴 리가 없지. 그나저나 절박한 손님들이네. 혹시 저 문양과 터진 내장도 초대장의 효과 중 하나야? 그럴 리가. 전혀 관계없어. 초대장은 응당 받게 될 손님에게 도착할 뿐이야. Alright, so the body wasn't one of hers. 그러면 저 요상한 일은 다른 누군가의 짓이란 거군. Of course, she could be lying. 해결사 생활을 조금 하긴 했어도 저런 현상은 처음 봐서 말이지. 마치 유적의... 유적? 나도 잘 몰라. 그냥 들은 것뿐이니까. 마법이라고 해야 하나? 아무튼 그런 것들이 유적에 있다고 하더라고. 뭐가 됐든 우리는 손님을 맞이할 뿐이야. 수준이 낮아 보이지만 어쩔 수 없지. 저놈들은 뒷골목의 양아치들이나 떠돌이들일 거야. 쥐라고 불러. I do appreciate the new lore. 조직이라고 부르기조차 민망한 어중이 떠중이들이지. 돈도 없고 힘도 없어. 당장 하루의 벌이만을 바라보는 패배자들이야. 이건 내 얼굴에 침 뱉기 같은데. 뒷골목. 알고 있어. 그래? 아는 사람 중에 뒷골목 출신이 있었거든. 뒷골목 출신이라고 특별할 건 없지. 뒷골목은 도시의 혈관 같은 것이니까. 오히려 뒷골목 출신이 아닌 사람을 찾기 힘들걸. 이곳이 도서관인가? 생각보다 번듯한 곳인데. 어쩌면 돈 될 만한 것들이 꽤 있을지 몰라. 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 이곳에서 당신이 원하는 것을 찾을 수 있지만 당신의 소중한 것을 내놓게 될 수도 있답니다. 네가 이곳 주인이야? 여기서 원하는 것은 다 가져가도 된다는 거지. 그렇습니다. 정확히 말하자면 책을 얻게 됩니다. 물론 그럴 수 있다면 말이죠. 책이란 게 과연 돈이 될까? 정보의 가치가 높다면 물론 돈이 되겠죠? 망치! 우리가 지금 똥오줌 가릴 때야? 당장 뭐라도 붙잡아야 한다고. Wasn't expecting her to personally greet them. 그럼 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Alright, preparing for reception. Step 1, select a floor to use for the reception. This thing represents, this indicates the number of floors that may be used during reception. Running out of floors means that the reception will end. And then number of battles remaining. Step 2, start the reception by pressing the begin stage play button. You can view a guest info by selecting them. You can view a librarian's info by selecting them. You can swap the selected library's key page for another by clicking here. You can change the list of combat pages the librarian can use by clicking here. Cancel the reception and return to the library screen without losing books by hitting leave. Alright, so you can kind of see what's going on here. As for the cards themselves, we're probably going to be getting into that next. Alright. So there's HP, stagger resistance, and then speed dice. And then there's okay, and then they have essentially resistances to damages and resistances to stagger.
So this guy is essentially super vulnerable to slashing of both types, normal to piercing, and then is weak to blunt. And then he's got cards. Looks like that one is 1 to 2 blunt damage and something about 1 to 2 shield, which I don't know what that means. And then bite off. They're also color coded, which I don't know the meaning of. This one here is just a raw offense attack. 1 to 4 damage, 1 to 2 piercing, and then 1 to 6. I guess that's movement. And then here we got gut harvesting, which is slashing, blunt, piercing, same thing, scare away. And then this guy is kind of the same thing. His thing is he attacks and moves, I guess. However that works. Or maybe it's evasion. Don't know. Well, one way to find out, I guess. So what we have a light attack that does piercing and blunt. Piercing and blunt. Light defense, which is looks like I'm defending and doing minor damage in return. Charge and cover. And there's some numbers in the top left. Theirs all cost 1, and these cost 1, 2, and possibly 3. And the speed dice for the for Roland here goes 1 to 4. Also, we're weak to piercing, it looks like, and actually take fatal from blunt, which is not great. Alright, and yeah, it looks like these are just basic cards that kind of tell you what you need to know. Doesn't tell me anything. No, actually. It actually doesn't let me click the key page. Okay, you can only see unequipped keys. Okay, that doesn't help me. So you can have various loadouts. And it looks like it's like a deck of cards. And then of course you got searches and all that. Alright. How do you get out of this? Okay. Quit is probably not the best term to use for that, but that's okay. So okay, so it's already selected the remaining acts, which are the combats, I'm guessing, and then we just click this. We only have one character, and it looks like the other slots are locked. Oh, thank you. Now you're going to tell me. What are combat pages? Combat pages and their dice are the main components of the reception. Light cost, dice type, dice ranges, and then it tells you just shorthand there. Okay, so yeah, I had the right idea. There's blocking and then evading. Block mitigates incoming damage by the roll value, and then evade avoids damage, but only if the roll value is higher than the opponent. So evading can completely negate things, but it is much more risky, because if you fail it, it will wreck you. Very much like 100% orange juice. So, alright. And characters will take 1 action per die. Okay. I guess that's sort of clear. When a new scene begins, press the spacebar to roll speed dice, or you can click the nifty logo button at the center of the center top of the screen. The number of combat pages a character can use each turn depends on the number of speed dice they have. Characters with higher speed rolls, act first, can redirect enemies with lower speed to attack them instead. Okay. Selecting combat pages, click on the dice of the guest you want the library to target using the selected page. Mousing over the dice, enemy's dice will also show you what moves they are planning to utilize. Click on librarian speed dice. Also, you can right click on the glowing speed dice to cancel the page you chose. When a librarian uses this page, light is paid as its cost. Light is restored by 1 at the start of each scene. Okay.
From their hand of combat pages, choose one. Okay, so I was reading the wrong order. Alright. There's quick mode. Click on quick mode makes dice roll automatically. Click gain scene to initiate combat. Clicking on the target checkbox check buttons will give you an overview of the targets for the guests and librarians. Red are guests, targets are yellow. Let's see, red are guests, targets. Oh yeah, guests are targets, yellow are clashes, and green are librarian targets. Okay, got it. You can right click on a glowing speed dice to cancel the page you choose. Okay. And they all have a little dialogue. We only got a few hours, let's get this over with. Seems like I can easily dodge your attacks. Alright, initiate combat. Alright, they all rolled 1, I rolled 2. They're going to be doing gut harvesting, bite off, and guide to survival. Oh, so click to initiate. Okay, there it goes. Cards are under here. Okay, so I have Focus Strike. Alright. So the only thing I'm a little uncertain about is the light. Oh, okay, I see. I understand now. The lights are above me. I have 3 light right now. Alright, and it looks like... Okay, and if you look at the symbols for their damage types, the flashing one means they're fatal to it. So we probably want to go for this guy. Using focus strikes. The other option is, of course, I can attack with piercing instead. They only have 10 HP. And then I would be able to block. But this guy's doing blunt and I'm vulnerable to blood, so I think I'll go for him first. Alright. Let's initiate combat and see what happens. When only one of the 2 opposing characters has dice to play, a one-sided attack occurs. This happens when a character targets an enemy that isn't targeting them back and isn't redirecting the attack with higher speed. Only offensive dice are played in one-sided attacks. Alright. Deal damage equal to the roll value. Defensive dice. Unused defensive dice are retained for the rest of the scene and will automatically be rolled when the character is one-sidedly attacked by another opponent, resulting in a clash. When both characters have dice to roll, a clash occurs. This usually results with the speed dice of 2 characters target each other. In a clash, the result of your actions are determined by comparing their rolls. So when lose draw, you just want to get higher than them. Offensive dice can only deal damage by winning the clash. Interactions between defensive dice follow the rules on the next page, clashing. Character may inflict or receive 2 types of damage, physical and stagger. Attacks with stagger damage will reduce the target's stagger resist, and when the stagger resist hits 0, the character falls into a staggered state. This indicates by a broken die. Staggered characters will receive fatal damage from all forms of attack, cannot act for the rest of the current and next scene, cannot restore light, cannot draw pages, and a character restores 1 light after staggering an opponent. So you definitely want to stagger things. Taking physical damage will decrease the character's HP. Once you're brought down to 0, you will die. Guests who meet their demise in the library will be resolved into books. When a guest's emotion level is high, they're more likely to yield more valuable books or multiple books at once upon death. Even if a librarian dies during combat, they will rise again once the reception is over. Well, at least I don't have to worry about permadeath. Alright, fatal damage does double. Weak does 1.5 times. Alright, and then of course endured and effective. Each character has resistances.
Yeah, so take advantage of it. Get hit and out. Book of Rats obtained. Alright. So if this is a little slow pace, this is definitely very, very new. I think it'll be a lot faster and safer to find a new body. Damn it all, the dream, it's still too far away. Just don't be a nuisance. Phew, that guy almost turned the tide and got me there. My heart's still pounding. Oh, you roll first. Okay. I think. Yeah. Alright, so I got 3 this time. So I'm definitely going first. This guy's doing bite off, which is blunt. This one's just trying to do evasion. Alright. Or he's gonna... or building up evasion, rather. So let's do... your vulnerability is piercing. And honestly, I'm not taking much damage from these guys, so I'm just gonna go all in. And then we also have light defense. Oh, okay, I see. So if I did that... Okay, so I can only do one of these. Okay, got it. I understand. So we'll just go all in with the attack and keep going. Okay. Scene 3. Guess that this is it for me. I didn't get... so mousing over it actually makes it go away. Didn't have much expectation for you anyway. I better not get impatient and get things done for certain. Okay. What are you doing? You're doing a weak attack. Okay. So I'm kind of curious about the emotional state stuff, so... Okay. Yeah, it didn't seem to make much of a difference, and she's now staggered, so she's kind of screwed. And that's a one-sided. Hey, Book of Rats obtained. Curtain call for the reception of rats. The finale. You can see the books resolve from the reception here. If the reception ends in your loss, the guest will take the books of the day. Press this button to return to the library lobby and plan your next move. Librarians who participate in the reception will get the following benefits. They may obtain battle symbols, minor stat boosting cosmetics, fulfilling certain conditions. Alright. And then press this button to return and plan your next move. Got it. So I got the Pied Piper, plus 1 HP, and then Persistent Challenger, 2% chance to boost stagger damage for each type of plus 1. And then we got some Books of the Rats, which I don't know what that means. Alright, curtain close. 조직에 속하는 것이 그렇게도 중요한 일일까? Alright, give me a moment. Alright, I'm gonna go ahead and call it here, and we'll continue in the next part. Sorry, it's there's definitely a lot of dialogue and tutorial in the beginning here, but it is what it is. So I am the Depressed Hero. This was Library of Ruina. See you guys next time.